Uh, Good evening, one and all. Bhosale Shikshan Sanstha's A.R. Burla Women's College has been organizing 1 month online certificate course on basics of research and academic integrity. So, and this is the 25th day of this online certificate course, and it is on this special occasion we have the gracious presence of Honorable Professor Dr. Gautam Kamble sir, Honorable Principal of this college, Dr. Rajendra Shendage, IQAC Coordinator, Dr. Shirish Bhosale, Co-Coordinators, Dr. Sivanand Bhanje, and Dr. Ashok Ekkaldevi. All courses committee, Dr. Rajendra ma'am, all the professors and research scholars. First of all, it's on the behalf of IQAC and Research Promotion Committee. I extend my warm welcome to all of you. Today, our guest of honor is Dr. Gautam Kamble sir. Is going to deliver a session on structure and components of research report. This session will definitely bring the change in your perspective about writing your thesis, dissertations, and even any other research report. Indeed, it's a great pleasure to introduce Professor Dr. Gautam Kamble. He is professor and head in Department of Economics in Purneshlo Kahilya Devi Holkar Solapur University. He has total 21 years of teaching experience at undergraduation and post-graduation. His areas of specialization are rural development, social sector, and agricultural economics. Currently, he is having academic and administrative responsibilities in Solapur University and in other recognized bodies and institutions. He is the director, School of Social Sciences, Solapur University, head Department of Rural Development, is a member of Senate, Solapur University, member of Academic Council, member of Board of Examination and Evaluation, Solapur University, is a chairman of a Board of Studies, Department of Rural Development, member of a Board of Studies, Department of Economics, member Research and Recognition Committee, Solapur University, member IQAC, Solapur University, and he is the member of Rajasthan Public Service Commission. Proud to you, sir. He's a member of Departmental Promotion Committee as well. He's a member of Purchase Subcommittee, chairman of Prevention of Caste-Based Discrimination, Solapur University. He's a member of Special Cell, Solapur University. He has been working on a diverse position also. He's a Vice Chancellor nominated member of Management Council, Chairman Internal Academic Audit, Solapur University, Director, Center for Foresight Studies, Solapur University, In Charge Director, School of Commerce and Management, Solapur University, Expert State Level Avishkar Level Festival, is the Chairman of NAC 7th Criterion, Governance, Leadership and Management. Sir has a strong insight in the realm of research as well. His research areas are informal sector and socioeconomics. 81 research papers to go to his credit, which he published in national, international, and UGC listed journals and conferences. On his record, there are 5 research projects. He is the author of 4 books. Among them are Media and Society, Dr. Babasaheb Ambedkar's Thought on Monetary Economics, Rural Development Program and Practices. He has been visiting to a number of universities for academic purpose abroad. Among them are Malaysia, France, and even Finland. Sir, on the behalf of IQAC and Research Promotion Committee, I welcome you on this online platform and request you to guide us on the topic, structure, and components of research report. Thank you very much, sir. Over to you. Yes. Thank you. Thank you, Dr. Waghmare, sir. I'm audible, no? Yes, sir, you are audible. Okay. Principal of Dr. Rajendra Shendage, sir, A.R. Burla Mahavidyalay, Solapur, IQAC
coordinator of this college, Dr. Shirish Bhosale ji, all courses coordinator, Rajendra ma'am, coordinator of this event, Dr. Waghmare sir, Dr. Rajesh sir, or all staff of the Burla College, Solapur, participant from different places for this important course. Very good evening to all. I think before 4 or 5 days ago, course coordinator Dr. Waghmare sir and Dr. Rajesh sir met me in the university, and he invited me to speak on the structure and components of research report, and into bracket thesis, which was interesting topic, and I'm thoroughly ready for it. And I said that yes, I will definitely speak and interact with the participants, those who are last 24 days they have joined with this course. Online with on feel that the Burla College is conducted, and I'm happy that I think this is the first activity in the university jurisdiction that entire whole month that they are organizing the basics of research methodology. And what I heard from the organizer that they have invited many scholars, many experts from this field. I think experts from Pune also, and even from the Hyderabad or other places out of state also, they have invited. And what I feel that this is a very important activity which is going to organize that from the college. And I think that the basics of research methodology, there are some philosophical issues, ethics in publications, or research and academic integrity. You can say use of ICT, and there are some issues are there, writing research report and all these things. I think maximum portion, maximum syllabus they have covered. I think next 2-3 days, I think the 31st of March is the last day for this course, and I'm sure that the entire syllabus will be definitely covered in the particular duration. What they suggested me that that I will speak on the structure and components of research report, because I'm familiar with this topic, because there are 9 to 10 people they have submitted, they are awarded, PhD awarded under my guidance. And in the introduction also, you heard that there are some 5 to 6 projects I was involved. So it is my duty and it is my responsibility that how I will deliver and interact and share my knowledge to all people. So now I will start my presentation, and after the presentation, if there are some questions and there are some queries, definitely ask me, and I'm sure that I will speak in very simple English language, because I also don't know how to speak in English very complicated language. So it is again the you can say advantage of me. So now Sir, you can use Marathi and English language. Bilingual method you can use. There are some participants from Marathi background, Marathi subjects. no, what is your suggestion? Can I speak in entire in Marathi or English? What you Not bilingual, Marathi and English both. I see. There are some students from language background also. Language background also. Yes, sir. Okay. Some students are from social sciences. Okay. They are also very easy with Marathi language, Marathi and English. Okay, then I will mix it.
Yes, 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 yes. Right. Sir. Now the screen is visible, no? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now, friends, now we'll start of our lecture. What is research report? Now you see, many of the students, they know the research report or research thesis. You first understand what is meant by research, then after we'll go for the report and thesis. So research is a thing that if there is some problem, you do the work and solve the problem. So that is the basic thing. And if there are some complexities are there, then again you have to start the work on that complexities and complexity also resolve. So that is the basic thing. That is the basic concept of any kind of research. And that ultimate object of the research is how to uplift the society, how to get the benefit of the society of our research. That is the main task, main object of that any kind of research. Now, how we can say the what is mean by now what is mean by research report? You can say in Marathi that Sanशोधन अहवाल, Sanशोधन प्रबंध and Sanशोधन अहवाल is the two different terminology. A research report, you can say the what data you have collected. Based on the data, you process the data through the different uh, techniques like statistical techniques. There are some mean, median, mode, correlation, regression. There are many techniques are there. Even the distribution of the data also there is there. That part is also there. So you have to use the techniques for process the data, and after that you have to, based on that data, you have to prepare a document, and that document is nothing but research report. So please understand what data you have collected. Based on the data, you don't give inputs from your side. You just collected the data, and based on the data, you have to process the data, and after that, you have to prepare a document. That document is nothing but research report. Now, what is mean by the research and report? Is there any difference? Simple report and scientific research? Yes, there is a difference between scientific research report and a simple report. Simple report is there is no any techniques you can use. There is no any research framework is there. And in research report, you have to adopt, you have to use that the research framework, research technique, and based on the techniques, you have to prepare the document. So that is the basic difference in between a research, simple report and research report. In any government institution, that research report is more significant compared to the simple report, because research report is the document where you can say in any government agency, any government institution, they can easily accept that report. Now, I think I have heard from the organizer that there are many students are from social science background or languages. See, any that kind of policy, when you have to going to declare any reservation policy or any that the beneficial policy, any policy oriented, if announcement is there, then before that government is conducted one report. That research, that is the research report. And the Tata Institute of Social Sciences, you can say the Bharati also, now Sarthi is also coming. So all that institution, they have conducted the surveys, and that surveys are based on the research. And that survey, through the survey, they have collected the data, and through that data, they have prepared the research report and they submitted to the government. Government will take the action, and they have to formulate the policy. So research report a very significant role play in any kind of decision making process, especially government decision making process. So that is the important part, and I think with this two example, you can easily understand what is mean by a research report.
Now see, a research report is a well-drafted document. As I said that any report, it should be well drafted, and that outlines the processes. Processes means there are techniques are there, and through the techniques, through the statistical tools, through the methodology, that report will process, that data will process. And findings of a systematic investigation. I already told you that the solution-based research is important. And if you have to give some important findings in the report, important recommendations in the report, then that recommendations will be helpful for the society. That recommendation should be helpful for the government for the policy documents, government policy documents. So the findings of a systematic investigation is an important part in any research report. It is an important document that serves as a first-hand account of the research process. No doubt that you can say in any research report that how that report is prepared. Many of the report they have rejected by the High Court or Supreme Court or even government also. So this is not the up to the mark report. So it means that there is no any research is there. It will be the simple. It may be the simple report is there. If the simple report is there, then it is very difficult to defend it. But if there is a research report, then it is easy to defend to anyone when you have to use statistical tools, research methodology properly to preparation in the report writing. So it is like that. It is again a very important document as well, and it is a typical considered an objective and accurate source of information. See, when you have to prepare any report, you should be there are some objectives are there. And based on the objective, you have to prepare the questionnaires and all these things, schedule, and that objective and an accurate source of information. Which information you have collected from the primary or from the secondary data, that should be very accurate. And based on the accurate source of information, you can prepare the report. In our Marathi, that the strot is there. Strot means reference. You can say source. So source or strot is there, and that should be very accurate. आपलं मराठीमध्ये आपण त्याला स्त्रोत म्हणतो, साधन. आणि ते जे साधन जे आहे ते कुठले पुस्तक आपण वापरलेलं आहे त्या पुस्तकाचं नाव असेल किंवा वेबसाईट कुठली वेबसाईटवरून काही डेटा कलेक्ट केला असेल तर ते वेबसाईट असेल किंवा व्हॉट एव्हर इट इज. तो कुठला जरी सोर्स असला तर तो सोर्स जो आहे तो फार ऍक्युरेट असावा लागतो. आणि कुठलाही रिपोर्ट तयार करत असताना, रिसर्च रिपोर्ट तयार करत असताना, जसं आपण सगळे पीएचडीचे स्कॉलर्स आहात, आपण पीएचडीचा सिनॉप्सिस जो आहे तो विदाउट ऑब्जेक्टिव्ह आपण तयार करू शकत नाही. सो ऑब्जेक्टिव्ह प्रिसाइजली दॅट ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी देअर. त्यामुळे उद्दिष्ट जे आहेत, उद्दिष्टाशिवाय कुठलंही रिसर्च रिपोर्ट किंवा कुठलाही संशोधन अहवाल किंवा प्रबंध जो आहे तो तयार केला जाऊ शकत नाही. कारण कुठल्याही संशोधन करत असताना त्याची उद्दिष्ट जे आहे ते सेट केलेलं असतं. उद्दिष्टाशिवाय संशोधन जे आहे ते करता येत नाही किंवा उद्दिष्टाशिवाय संशोधन हे असू शकत नाही. जसं ते उद्दिष्टाशिवाय संशोधन असू शकत नाही किंवा रिसर्च रिपोर्ट असू शकत नाही, तसंच ते रिपोर्ट तयार करत असताना ते जो डेटा आपण ज्या वेगवेगळ्या स्त्रोतकडून किंवा सोर्सेस कडून आपण जो कलेक्ट केलेला आहे तो रिपोर्ट हा विदाउट सोर्स किंवा विदाउट आपल्या मराठीमध्ये स्त्रोत शिवाय तो असू शकत नाही. परंतु जे इन्फॉर्मेशन असते ज्याच्याकडून आपण ते घेतलेलं असतं ते फार ऍक्युरेट असावं लागतं. अदरवाइज इट मे बी द वेग, इफ सपोज द वेग डेटा इज देअर, देन that report also vague. So that's why that objective and accurate source of income is essential to prepare any kind of research report. Now you can say in many ways a research report can be considered as a summary. Yes. See, याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. Report, the bulky, that big report also available, and based on that big report, you can prepare a executive summary.
executive summary. Like, it means that in any executive summary, if you go through that executive summary, so you will understand that what will be the information in that big report. So this is a very simple understanding. So like our synopsis. In synopsis also, now executive summary in the research report and synoptic outline of our PhD thesis is the same. You understand please this. This is a very simple difference. आपण कोणताही पीएचडीचा प्रबंध ज्यावेळेस विद्यापीठाला सादर करू कुठल्याही विद्यापीठामध्ये त्या प्रबंधाच्या बरोबर आपल्याला काही सिनॉप्सिस जे आहे ते फायनल सिनॉप्सिस द्यावे लागतात, जे की 10, 12, 15, 20 पानाचे असू शकतात. हा सिनॉप्सिस असतो. परंतु जो थिसिस असतो तो थिसिस मे बी 200, 250, 300, 400 त्याचं जे काय जसा त्याचा स्कोप आहे त्याप्रमाणे तो थिसिस असू शकतो. जसं पीएचडीच्या थिसिसला सिनॉप्सिस असतो तसं रिसर्च रिपोर्टला एक्झिक्युटिव्ह समरी जे आहे ते असते. आणि बेस्ड ऑन दॅट एक्झिक्युटिव्ह समरी आपल्याला रिसर्च रिपोर्ट मध्ये काय आहे ते सांगता येऊ शकतं. म्हणजे जसं आपल्या पीएचडीच्या सिनॉप्सिस मध्ये फायनल सिनॉप्सिस मध्ये आता हे तुम्ही जे दिलेलं आहात हे तुमचं आता सध्या प्रपोजल आहे. हे प्रपोजल वेगळं आणि ज्यावेळेस तुम्ही थेसिस सबमिट करायला जाल विद्यापीठामध्ये त्यावेळेस सुद्धा तुमचे जे काय सिनॉप्सिस जे आहे ते तुम्हाला द्यावे लागतात. त्याच्यामध्ये सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टी मायक्रो लेवल किंवा इन समरी जे आहे ते तुम्हाला ते द्यावे लागते. जसं ते शेवटचा सिनॉप्सिस जो असतो थेसिस बरोबर तसंच एक्झिक्युटिव्ह समरी असते रिसर्च रिपोर्ट बरोबर. सो as a summary of the research process that clearly highlights the findings, recommendations, and other important details. See, we will go one by one. That summary of any research report, they clearly highlights what are the findings of this work which you have done in the research report. Now, findings are based on the data. You can easily prepare. You can easily put the findings in your report. And many of the findings, and it is very important that the findings should be based on the data. It should be based on the data. Without the data, if you have prepared the findings, it should be again vague. There is no any basis there. आता ह्याच्यामध्ये जे फाइंडिंग्स आहेत त्याला आपण मराठीमध्ये निरीक्षण असं आपण कदाचित म्हणू. फाइंडिंग्स या जे काय आहेत ते त्या निरीक्षणामध्ये निरीक्षण जे आहेत ती आपल्याला डॉक्युमेंट्स जे असतात म्हणजे जो डेटा असतो त्या डेटाचा आधार त्या निरीक्षणामध्ये त्या फाइंडिंग मध्ये असला पाहिजे. डेटा शिवाय जर तुम्ही फाइंडिंग मानू लागला की मग ते तो जो डेटा आहे किंवा तो जो काही रिपोर्ट आहे हा थोडासा त्याची क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट जो आहे तो थोडीशी कमी होऊ शकेल किंवा होऊ शकते. हे सोशल सायन्स या कॉमर्स मॅनेजमेंटच्या किंवा इतर डिसिप्लिनच्या लोकांनी हे लक्षात ठेवावं. कारण कॉमर्स मॅनेजमेंट असेल, सोशल सायन्स असेल किंवा इतर जे काय आहेत विशेषतः सायन्स स्ट्रीम मधले जे काय आहेत इंटर डिसिप्लिन मधले जे आहेत त्यांना डेटा जो आहे तो फाइंडिंग्स लिहित असताना विदाउट डेटा शक्यतो लिहायला जाऊ नका. डेटा असायला हवा. लँग्वेजचे जे काही लोक आहेत जसं मगाशी कोऑर्डिनेटरने सांगितले की लँग्वेजचे जे काय आहेत हे लँग्वेजच्या लोकांना महिने काय करायचं. आता यांचा जो काय टॉपिक जो असतो तो असा जसं न्यूमरिकल डेटा जो आहे न्यूमरिकल डेटा जर का कलेक्ट करण्यासंदर्भाचा जर का टॉपिक असेल तर दॅट डेटा शुड बी देअर अगेन इन द फाइंडिंग्स. म्हणजे मी असं सांगणं भारताची लोकसंख्या वाढत आहे हे माझं स्टेटमेंट आहे. ज्याला काय अर्थ आहे स्मार्ट पण हे हायपोथेटिकल बरोबर आहे. हे बरोबर पण आहे. परंतु अजून काय बरोबर असू शकतं. भारताची लोकसंख्या 2.5% वाढत आहे हे अधिक बरोबर आहे. म्हणजे फाइंडिंग सांगत असताना जर का डेटा जर तुम्ही त्या तुमच्या स्टेटमेंटमध्ये तुमच्या फाइंडिंग मध्ये जर काय येत असेल तर मग ते जे फाइंडिंग्स आहेत त्या अधिक मजबूत होतात. त्याचं जे काय क्वालिटी त्याचं जे काय मेरिट आहे त्या त्या रिपोर्टचं रिसर्च रिपोर्टचं दॅट मेरिट विल बी इनक्रीज. सो यू शुड अंडरस्टँड that based on the data when you prepare the findings that finding will be where authentic or valid. Now again the research reports highlights the recommendations. Yes,
Many of the time, the students of PhD, when they have submitted their thesis, they mention in the last topic recommendations. Recommend to whom? When many times I ask this question to the students in the PG Viva as a chairman and as a DRC chairman also, and as a that chairman of the Viva also, I ask them many times, many students, you have mentioned the recommendations. Recommendations to recommend to whom? To the university. See, recommendations should be in the research report only, because the research report that some agency, they have given the work to you, and that's why you are working on that. And when you submitted that research report, that recommendation should be there, no doubt. But when you are doing your research, when you have completed your PhD thesis, PhD work, then when you have finally when you submit that the PhD thesis, at that time you don't mention recommendations, you mention suggestions, because that is the thesis, that is the PhD thesis, that is not the report. Report is different, where the recommendations are required, but in thesis that recommendations are not there, because recommendations are not required there in the thesis. The requirement is the suggestions. The suggestion should be there. So you understand the where we mention the recommendations and where we mention the suggestions. You mention recommendations in the report. I think it's not your part, but you should mention that the suggestions in the thesis, in the research thesis, and other important details also. You can say there is a schedule or the annexes and all these things. Reading a well-written research report should provide you with all the information you need about the core areas of the research process. I already explained this sentence in detail about this slide. Now, features of research report. Now, you see, the important thing is that research report, research thesis, it should be, when we understand the research report, it is a detailed presentation of research process and findings, and it usually includes tables and graphs. Yes. I think there are some language students are there. I think it may not be related to you, because your nature of work, your methodology, even your the style of working is different, because you see, I think many of the language students, they will work on some poet, some drama, some in linguistics, and all these things. So that graphs, if you are need to develop that graphs, that definitely you can develop. If you want to develop some tables, definitely we can develop the tables if there is some requirement as per your study. But I must tell to the other faculties like social sciences or the or you can say the commerce management or other interdisciplinary and science and all these things. They must improve. They must develop the graphs, tables, which data you have collected. Based on the data, you have to prepare the tables and graphs. Before that, definitely you already process the data. I think there are some softwares are there. The SPSS also now everywhere we are using the statistical package for social sciences, and that SPSS is definitely, it will help for your research, and it is very simple software. I think you can take the training from any even NetCap also, that SPSS package is available. Even in our university, there is one department of statistics. They have that the certificate courses SPSS is also available there. So you can take the admission and learn that SPSS. Based on that, you have to process the data. Based on that, again, you have to prepare the tables and graphs. So that is a feature of any research project. It should be there. It is written in a formal language. There is no any language barriers of any kind of research. Many students are languages, so if suppose there are some Hindi
language students is there. English is a very common language everywhere we can use. Marathi language, even Pali or the Kannada, Telugu. Those students, they are working in their respective language. They can use that language in any kind of your research. So it is a written in a formal language. A research report is usually written in the third person. Yeah. See, why it is mentioned there? Now, I have already told you that that one latest research report is published by that Bharati and Tata Institute of Social Sciences. I will take the name because they are the very famous reports that Maratha Arakshan or for Dhangar community Arakshan, that two reservation purpose that the Tata Institute of Social Science and Bharati, they have conducted a research report. And based on that research report, see, government is required. Government is the one person, one authority. And that you can say that the Maratha community, or you can say the Dhangar community. That they are the different second party. Government is one, and that particular community is second. But government is conducted their report from the third person, like Bharati or the Tata Institute of Social Science or other government agencies, different agencies, or the third party like this. So that research report is usually written in the third person. It is informative and based on the first-hand verifiable information. No doubt that it should be verifiable information, because the cross-check is also there. Sample size, it matters how much sample we are considered for the research report. So that things are important here. It is a formally structured with headings, sections, and bullet points. Yes. See, for any research report, that the headings are there, no doubt. See your synopsis, page synopsis. That heading is there. That title. Again, there are subsections like chapter schemes and some other sub-contents. It means bullet points is also there. So it happens in the research thesis also, and it happens in the research report also. And it always includes recommendations for future actions. Yes, that is very important, because recommendations are important in research report. I already told you how much it is based on the recommendations only that the action will take. Action will execute. So if suppose government want to take the action on their policy, how they can take? They will take their actions based on the recommendations which are mentioned in the research report. So that is the significance of the recommendation of any kind of research report. So these are the features of research reports. Now see the nature of research. There are some two important research report, or the two important research nature is there: qualitative and quantitative. A qualitative research report, it outlines the methods, yes, and processes, already told you, and findings of a qualitative method of systematic investigation. I think that all the methods or the process, findings, I have already discussed on that particular content. I want to discuss with you that the qualitative, what is meant by qualitative? Qualitative data means which data is already available in any reference, any textbook, any reference book, which is available in any government reports, periodicals, or you can say in website also, government published document also.
all that data is already available. And just you go and process it. Process through the quantitative techniques like mean, median, mode, median, or correlation, regression, index number. So you can easily process it because that data is already available. Data is available only. So what is the example? If suppose लँग्वेज स्टुडंट्स जे विद्यार्थी लँग्वेज मध्ये जे काही काम करतात त्यांच्यासाठी हे थोडंसं जास्त उपयोगी आहे. आता मराठीतला किंवा हिंदीतला एखादा विद्यार्थी जर एखाद्या लेखकावर काम करत असेल तर तो विद्यार्थी काय करेल, त्याचे ज्या लेखकावर तो विद्यार्थी काम करत आहे त्या लेखकाच्या वरती जे काही पुस्तक प्रकाशित झालेले आहेत किंवा त्या लेखकाने जे कोणती पुस्तकं लिहिलेली आहेत ते तो पाहतो, कारण पुस्तक ऑलरेडी तयार आहेत मार्केटमध्ये. हे सेकंडरी डेटा, याला क्वालिटेटिव्ह डेटा म्हणतो आपण. म्हणजे ऑलरेडी एखाद्या व्यक्तीवर लिहिलेली पुस्तकं किंवा त्या व्यक्तीने स्वतः लिहिलेली पुस्तकं किंवा त्याच्यावरती लिहिलेले जे काही आर्टिकल्स आहेत वेगवेगळ्या जर्नल्समध्ये, पिरियडिकल्समध्ये किंवा त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन जी वेबसाईटला उपलब्ध आहे, ती जी काही इन्फॉर्मेशन असते ती इन्फॉर्मेशन ही त्याला क्वालिटेटिव्ह डेटा असं आपण म्हणतो. आता ही इन्फॉर्मेशन उपलब्ध झाल्यानंतर मग जे काही पीएचडी करणारे जे काही लँग्वेजचे विद्यार्थी जे असतात ते मग काय करत असतात की मग तो जो काही डेटा आहे ते कलेक्टेड द डेटा आणि प्रोसेस इट, आणि मग ते त्यांच्या भाषेमध्ये त्याचा रिलेव्हन्स काय आहे, त्यांच्या एखादा थॉट असेल ज्यांच्यावर ते काम करत आहेत त्यांनी जे काही विचार मांडले, त्यांचे जे काही योगदान आहे, मग ते साहित्यातला असेल किंवा अजून गद्य पद्य हे जे काय प्रकार त्या लँग्वेज मध्ये जे काय असतात, ड्रामामध्ये असेल, लिंग्विस्टिक मध्ये असेल, पोएट्री मध्ये असेल, हे जे काय असतं याच्यामध्ये जे काही कॉन्ट्रीब्युशन त्याने दिलेले आहे ते त्याचा रिलेव्हन्स कसा आहे आणि ते किती महत्वाचं आहे सोसायटीसाठी किंवा त्या लिटरेचरमध्ये त्यांचं किती मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे हे ते रिफ्लेक्ट होत असतं आणि हे ते आपल्या पीएचडीच्या थिसिस मधून ते बाहेर पडत असतं. सो क्वालिटेटिव्ह डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल in the different form like theses, reference book, textbook, website, journals, periodicals, government documents, published document, unpublished document, all these things. याला qualitative data आपण म्हणतो. And here the research report is usually it is in the descriptive nature. तो वर्णनात्मक असतो. क्वालिटेटिव्ह रिसर्च जो असतो तो वर्णनात्मक असतो. इट इज इन द डिस्क्रिप्टिव्ह इन नेचर. Hence, in addition to presenting details of the research process, you must also create a descriptive narrative of the information. So, हे समजून घेणं फार आवश्यक आहे. आणि आपल्याला क्वालिटेटिव्ह डेटा कशाला म्हणायचं आणि क्वांटिटेटिव्ह डेटा कशाला म्हणायचं ते आपल्याला समजणं या लेवलला हे फार महत्वाचं आहे. आता लँग्वेज मध्ये केवळ क्वालिटेटिव्ह डेटाच असतो अशाचा भाग नाही. जसं मी मागाशी म्हणालो की एखाद्या लेखकावर आपल्याला पीएचडी करायचं असेल तर हे सगळी गोष्टी तर उपयोगी पडतीलच, जो त्यांचं जे काय लिटरेचर आहे ते. परंतु ते जर का लेखक जर का जिवंत असतील, असे सुद्धा आपल्याकडे पीएचडी करणारे विद्यार्थी आहेत, मोठ्या संख्येने आहेत. मला याची कल्पना आहे की लेखक जे आहेत हे साहित्यिक जे आहेत हे जिवंत आहेत आणि त्यांच्यावरती ते पीएचडी करत असतात. आता याच्यामध्ये हे जे काय क्वालिटेटिव्ह डेटा जो आहे हे सगळं आता मी जे काय सांगितलं हे सगळं तर येईलच, याच्याशिवाय तुम्हाला त्यांना प्रत्यक्ष भेटावं सुद्धा लागेल. यू गो अँड मीट दॅट पर्सन ऑन हुम यू आर डुईंग युअर पीएचडी वर्क. त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला ते जे काही इन्साइट्स देतील, मग काही प्रश्नावली जी आहे तुम्हाला ते बनवून घेऊन जावं लागेल. प्रश्नावलीच्या आधारावर तुम्हाला जी प्रश्नावली भरून गेल्यानंतर ते तुम्हाला जे काय सांगते ती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला घ्यावी लागेल आणि मग ती इन्फॉर्मेशन जी प्रश्नावलीद्वारे तुम्ही कलेक्ट केलेली असते ती तुम्हाला तुमच्या त्या पीएचडीच्या थिसिस मध्ये वापरता येते. दॅट इज द इम्पॉर्टंट थिंग. म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत हे जे कोणी क्वालिटेटिव्ह रिसर्च करत आहेत यांना हे उपयोगी पडतात. आणि या पद्धतीचा जो काय डेटा जो असतो, जी माहिती गोळा केलेली असते ती क्वालिटेटिव्ह डेटा या अंतर्गत ही सगळी इन्फॉर्मेशन या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये समाविष्ट असतात थिसिसच्या स्वरूपात. क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च वर्क. नाउ नंबर ऑफ पीपल दे आर इन्व्हॉल्व्ड इन द क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च वर्क.
Because quantitative research work is a type of systematic investigation that pays attention to numerical underlying. That quantitative data pays attention to numerical or statistical values. हे महत्वाचं आहे. So numerical data, without numerical data, quantitative research or quantitative method, it will be incomplete without numerical data. So numerical data is must in quantitative method. I think that in social science background people, commerce management background people, or other streams, they are doing, what is my observation is that they are doing maximum work in numerical data or in quantitative method. And when you collected the data, again, the processing is there, everything is there, the graphs and tables and each and everything. But the statistical values is very important. What kind of data we are using for our research work, for our PhD work, that is very essential. And if suppose the data is different, and what we set the objectives in our synopsis, how that objective will achieve, what kind of data we require, all that things are important here. I must say, I think, and I'm not sure about the other experts, what they told you. I think you heard about the pilot study. If you heard it in the last 24 days, then it is okay. I will take 2-3 minutes on it. Pilot study is very essential before you go to collect the data through final questionnaire. So questionnaire, when you prepare any questionnaire or schedule, you go to the respondent and collect the information. In that process, if you want to know that there are some mistakes or there are some questions are missing in the schedule or in the questionnaire, you can add. So I will tell you that any kind of research work, especially field work, primary data related work, when you final the questionnaire or schedule, before it you must test it. The testing of questionnaire is also required, important. How we can test the questionnaire or schedule? You go to the your study area, ask the question to the respondents, and if suppose the respondents, he will tell you, he or she will tell you that there are some questions are missing in your schedule, you can add that question. So that is the testing of questionnaire is there. And once you get all the that suggestion from the respondent, then you revise the questionnaire and finally it, and after that you will start your field work in the even your field area. So that is a very significance in any kind of research, especially in the primary data. In this type of research report, the researcher presents quantitative data to support the research process and findings. I will not repeat again this. Unlike a qualitative research report that is a mainly descriptive, I already told you, and a quantitative research report works with the numbers, that is, it is a numerical in nature. Yes, I already, that last paragraph, I discussed all these things on that. Now, what is the thesis? Now, your interest area is coming. What is thesis? Now, a thesis is a long piece of writing based on your own ideas. Your own ideas is very important. Your friends, your own ideas are matters when you prepare your thesis. Now, your own ideas is not matters in the research report. Please listen and please make the difference in between thesis and report. You should develop your own ideas, and you have to incorporate that ideas in your thesis.
your own ideas not important in a research report, because research report is what you are collecting. You collect the data and submit it. That's all. But in thesis, your ideas are important. What you are contributing, what your new things are contributing in the research field, that is important. So your own ideas are important in the thesis and research that you do as a part of university degree. Yes. Now, degree oriented research is I think going on last many years in the university or in any universities. Now, I'm not telling in XYZ university. In any university, that degree-oriented PhD theses are submitted and declared, and that candidates are mentioned before his name, doctor, and whatever it is. And it is especially a higher degree such as PhD. A PhD degree जे आहे, हे PhD डिग्री ओरिएंटेड जे काय अलीकडे जे थिसिस आहेत ना, ते डिग्री ओरिएंटेड थोडंसं जास्त होत आहे. जे सोल्युशन बेस्ड रिसर्च जे आहे ते कमी आहे आणि डिग्री ओरिएंटेड रिसर्च जे आहे ते जास्त आहे. आणि हे सगळीकडेच आहे. आता थोडंसं एक उदाहरण देऊन सांगतो. हे फार काही वर्षापूर्वी मी एका इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सला होतो आणि एका सोशल सायंटिस्टनी एक स्टेटमेंट केलं होतं. ते स्टेटमेंट असं होतं की भारतातला जे काही रिसर्च जो आहे तो जो टीबी लागलेला जो काय पेशंट असतो आणि तो पुन्हा जो थर्ड स्टेजमध्ये असतो. थर्ड स्टेजमध्ये टीबी असलेला पेशंटची जर तुम्ही कुणी पाहिला असेल तर त्याची अवस्था काय असते, तो मरतही नाही आणि जिवंत राहू शकत नाही. तशी भारतातल्या संशोधनाची अवस्था आहे असं काही वर्षापूर्वी एका सोशल सायंटिस्टने सांगितलं होतं. म्हणजे काय, रिसर्च झाल्यानंतर त्याला टाकूनही देता येत नाही आणि त्याला वापरता येत नाही पॉलिसी इम्प्लिकेशन्स मध्ये. असं रिसर्च जे आहे ते मॅक्सिमम आपल्या देशामध्ये वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीज असतील किंवा रिसर्च सेंटर्स असतील याच्यामध्ये हे दुर्दैवानं होतंय असं आपल्याला कुठंतरी ते मान्य करावं लागतं. कारण अदरवाईज एवढं संशोधन जे आहे तेवढं संशोधन झाल्यानंतर आपल्या देशातल्या समस्या अजूनही आहेत. याचा अर्थ समस्या सोडवण्यासाठी रिसर्च होत आहे अशाचा भाग सध्या दिसत नाही. त्यामुळे हे डिग्री ओरिएंटेड रिसर्च जे आहे ते होत आहे हे आपल्याला दुर्दैवानं हे मान्य करावं लागतं. Now I will come to the again business. A statement of problem or theory that is put forward as a premise to be maintained or proved. Statement of the problem is important. When you start your PhD thesis, what is the problem? That is also important. You must know about it. Why you are doing the research? Why you are doing your PhD? What kind of problems are there, and how you can solve it? How you can make the suggestions based on your suggestion? How the problem will sort out? That is very important. So, a statement of the problem is required there, and the theory is also essential in the thesis. हे थोडंसं लँग्वेजला लागू पडणार नाही, कारण लँग्वेज मध्ये थेरीज ज्या आहेत ते जे काय ज्याच्यावर ते काम करत आहेत त्याच्या संदर्भात ते जर का असतील थेरीज त्यांच्या त्या लेखकांच्या वरती तर ते मांडू शकतील. परंतु स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम वगैरे जे आहेत हे लँग्वेज मध्ये काही लिमिटेड जे काय आपण विषय आहेत त्याच्यामध्ये ते लागू पडतं आणि त्याच्या विषयाच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे ते त्याच्यामध्ये आणणं हे योग्य राहतं. A long essay or dissertation involving personal research written by a candidate for a university degree. हे डिझर्टेशन जे आहे ना, हे डिझर्टेशन आपण एकतर MA, MCOM, MSc किंवा MBA चे जे काय फायनल सेमिस्टरचे जे काय रिपोर्ट्स असतात छोटेसे, ज्याला आपण लघु शोध निबंध असं म्हणतो, त्याला इंग्लिशमध्ये डिझर्टेशन म्हणतात. आणि एमफिलचा जो काय छोटासा जो रिपोर्ट सादर होतो एमफिलला, आता एमफिल बंद झालेलं आहे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये किंवा गेल्या काही वर्षापासून कुठल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये एमफिल नाही,
परंतु एमफिलचा जो काही रिपोर्ट असतो त्याला सुद्धा डिझर्टेशन असंच म्हटलं जातं. परंतु तो डिझर्टेशन जो आहे ना तो सुद्धा रिसर्च ओरिएंटेड असतो. आणि पीएचडी एमफिल नंतर पीएचडीचा जो काही थेसिस असतो त्याची व्याप्ती, त्याचा स्कोप, हे सगळ्या गोष्टी हे जास्त असतात. Now I will come to the difference between thesis and report. Now see, purpose of research thesis and research report. How we can explain this? That is very important. Now, the research proposal describes what the researcher intends to do and why he intends to do it. हे जे प्रपोजल्स वगैरे जे ज्याला आपण संशोधनात्मक जे काय प्रस्ताव वगैरे जे आहेत याच्या बाबतीत आपला काय हेतू आहे हे त्या व्यक्तीला माहिती असणं हे फार गरजेचं असतं. हे जसं रिसर्च थिसिस मध्ये एका विशिष्ट हेतूने तो रिसर्च थिसिस जो आहे तो रिसर्च थिसिस आपण किंवा आपला जे काय पीएचडीचा जो काय थिसिस आहे तो त्याच्यावरती आपण काम करत असतो. A research reports describe what the researcher has done and why he has done it and the results he has achieved. पर्पज मध्ये थिसिस आणि रिपोर्ट्स मध्ये काय डिफरन्स आहे हे आपल्याला या माध्यमातून समजून घेता येऊ शकतं. की रिसर्च रिपोर्ट्स डिस्क्राइब्स हे रिपोर्ट आणि थिसिस मधले जे काय डिफरन्स आहेत ना हे फार बारीक आहेत परंतु महत्वाचे आहेत. म्हणजे तुम्ही मुलाखतीला गेला आणि तुम्हाला विचारलं यू हॅव कम्प्लीटेड युअर पीएचडी, जस्ट वी कॅन से द व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन थिसिस अँड रिपोर्ट, तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे. याच्यामध्ये बेसिक फरक आहेत परंतु ते महत्वाचे आहेत आणि ते वेगवेगळ्या कंटेंट प्रमाणे किंवा त्याचे जे काही कंपोनंट्स जे आहेत त्या कंपोनंट्स प्रमाणे आपल्याला ते डिस्क्राईब करता येतात. In case of order that the research thesis, the research proposals are written at the beginning of a research proposal before the research project actually begins. हे बघा फार इंटरेस्टिंग आहे. आपण तुम्ही सगळ्यांना आता जे तुमचे सिनॉप्सिस जे आहे ते तुम्ही सबमिट केलेलं आहे असं मी समजतो. आणि तुम्ही जर सबमिट जर ते केलं असाल तर त्याच्यामध्ये काही घटकांचा रिसर्च फॅक्टर्स जे रिसर्च कंपोनंट्स जे आहेत ते त्याच्यामध्ये काही गोष्टी आलेल्याच आहेत. सगळेच आलेले आहेत असं मी म्हणत नाही कारण तुम्ही आता तुमचं बिगिनिंग आहे आणि बिगिनिंगला अनेक गोष्टी मिसिंग असतात. सिनॉप्सिस मध्ये असो किंवा मग काम करत असताना मग हळूहळू आपल्याला लक्षात येते की काय एक्झॅक्टली राहून गेलेलं आहे आणि काय त्याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड आहे वगैरे. त्यामुळे रिसर्च प्रपोजल्स जे आहेत हे रिसर्च प्रपोजल्स आपण बनवत असताना त्याच्यात एक जे रिसर्च फ्रेमवर्क जे असतं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये आपलं सुरुवातीला तो हेडिंग असतील, पुन्हा त्याचं इंट्रोडक्शन असेल, स्कोप ऑफ द रिसर्च असेल, इवन दो त्याच्यानंतर मग ते ऑब्जेक्टिव्ह असतील, रिसर्च मेथॉलॉजी असेल, सॅम्पल असेल, प्रायमरी डेटा सेकंडरी डेटा असेल, हायपोथेसिस असेल, हायपोथेसिस टेस्टिंग असतील, हे अनेक जे काही घटक आहेत ते याच्यामध्ये आपल्या रिसर्चच्या सिनॉप्सिस मध्ये असतात. आणि मग ते ज्यावेळेस आपण सबमिट केल्यानंतर मग आपल्याला त्या कंटेंट प्रमाणे आपल्याला पुढे काम करावं लागतं. जे व्हेरिएबल्स आहेत त्या ऑब्जेक्टिव्हचे व्हेरिएबल्स आपल्याला चेक करून प्रत्येक व्हेरिएबल्सवर आपल्याला काही क्वेश्चन्स जे आहेत ते तयार करावे लागतात. हे नंतर झालं परंतु ऑर्डर्स जे आहे ते साधारणपणे या पद्धतीचे असते. म्हणजे इंट्रोडक्शन टू दॅट सजेशन, याच्यामध्ये जे काय जी फ्रेमवर्क आहे रिसर्चची ती फ्रेमवर्क मात्र तुम्हाला असणं हे गरजेचं असतं. इव्हन फ्युचर रिसर्च जे आहे तुमचं जे काय ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा थिसिस सबमिट कराल त्या थिसिसच्या शेवटी तुम्ही हे जरूर लिहा की हे कामाचे पुन्हा ह्याच्यावरती काय काम होणं पुन्हा एक्सपेक्टेड आहे. फ्युचर रिसर्च, एक्सपेक्टिंग फ्युचर रिसर्च, ह्याच्यावर तुम्ही 1-2-3 पार्ट हे तुमच्या थिसिस मध्ये दॅट युनिव्हर्सिटी ऑर द गुड रिसर्चर दे आर एक्सपेक्टिंग.
म्हणजे तुम्ही काम जिथं सोडता त्याच्यानंतर पुढे काय काम जे आहे ते करता येऊ शकतं या तुमच्याच विषयावरती. That any referee, any examiner of your thesis, they are expecting what will be the future research of your work. So that kind of orders it is expecting here. And research reports are completed after the completion of the whole research project. The reports, I already told you that I have told you many things about the research reports. It may be a repetition in case of the order. Now contents in research thesis, contents in research report. See the contents, what they're expecting, or the ideal researcher expecting. Now, in research thesis, the research proposals contains sections such as introduction. I already told you that intro and introduction is the one word. It is there, the gap is there. Background of the research. Review of literature. Review of literature is very important because as per the University Grants Commission, they are expecting that in any kind of PhD thesis, any subject PhD thesis, that review of literature is essential. You can discuss with your supervisors how you can prepare the review of your related to your work, related to your research work. And when you compare your review of literature, after that, again, you have prepared 1 or 2 pages about the research gap. After the review of literature, in the same topic, I think that topic is second topic. After introduction, immediately you can prepare review of literature. That's the second topic. And after that, the profile and all the core topics will come. So, in review of literature, you can consider again theses, reference books, periodicals, unpublished that reports, published report, government reports, or in any authentic documents related to that work only. And after that work, you have to prepare research gap of your research work, or that kind of that related to your research work. No doubt that research questions are important. Based on the research questions, we have prepared the questionnaires and the schedule. That is a very important content, especially related to primary data, or you can say the quantitative data. Methodology is important. There is a difference between methodology and methods. Methodology is more important. The methodology is more effective compared to research method. Methods are narrow concept. Methodology is a broader concept. So you can understand what is the difference between research methods and research methodology. Of course, without aims and objective, you cannot do your research thesis. So these are the important content. Now we'll come to the research report. See, research reports contain sections such as, again, introduction, background is there, literature is there, questions are there, methodology is there. The final that important is that the recommendation is important. Again, I will add that findings, analysis, or the results, conclusion in research thesis also. But recommendations, only you should give recommendations in the research report only. So even citation also, it will come in the thesis. But the recommendation part, it will come only in the research report. So that is the basic difference between the research thesis and research report. Now, the lengths of the thesis, yes, the research proposals are shorter in length, but the research reports are longer than the research proposals, definitely. Because the size of the work is big in any report, any research report. And the research thesis, sometimes it is big, but most of the time it is the shorter. So that is again the difference in terms of length is concerned. The structure of a research report. Many of the things I have already covered in the
last 2-3 slides, but I will discuss about the structure of the research report. See, the title, yes, the title is required. Abstract, definitely it is required. Abstract means your synopsis, or you can say abstract or executive summary is in our research report. Table of contents, no doubt that the chapter scheme, what is the chapter scheme and all these things. There's a table of contents, chapter 1, 2, 3, 4, 5, or whatever it is, as per the requirement of your study. Aims and objectives. These are the important and essential part of any research report or research thesis. There is a style of the working of objectives and aims: to study, to analyze, to explain, to suggest, isn't it? So this is the style. This is the style of writing of any aims and objectives. म्हणजे असं जर का ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही लिहिलात लोकसंख्या वाढ, असं लिहून चालत नाही. लोकसंख्या वाढीचा अभ्यास करणे, अभ्यास नाही, किंवा विश्लेषण करणे, निरीक्षण करणे, सुचविणे, हे जे आहे ना, हे असं ज्यावेळेस तुम्ही व्हेन यू हॅव टू प्रिपेअर दॅट काइंड ऑफ सेंटेन्स, दॅन देअर इज अ. मी असं काही विद्यार्थी पाहिलेले आहेत, ज्यावेळेस फायनल DRC वगैरे होत असते, असं लिहिलेलं असतं. उद्दिष्टामध्ये काय लिहिलेलं आहे? भारताच्या लोकसंख्या वाढ झाली आहे. हे ऑब्जेक्टिव्ह नाही होऊ शकत. भारताची लोकसंख्या अभ्यासणे हे उद्दिष्ट होऊ शकेल. झाली आहे असं उद्दिष्ट होऊ शकत नाही. जो कम्प्लीट जो सेंटेन्स जो आहे, तो ज्यावेळेस तो येतो, अभ्यासणे, विश्लेषण करणे, अनालाइज, हे असं जे आहे ना, हे स्टाईल ऑफ वर्किंग असतं एम्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह. कुठल्याही रिसर्च मध्ये या पद्धतीनं हे थोडंसं पाहिलं जातं. आपणही ते तुमच्या सिनॉप्सिस मध्ये हे पाहिलं असाल असं मी समजतो. लिटरेचर रिव्ह्यू, ज्याचा मी आता उल्लेख केला, हे आता मी रिपीट करत नाही, कारण मला तुमच्याशी काही देयर इज सम क्वेश्चन, दॅन आय एम हॅपी टू से इंटरॅक्ट विथ यू पीपल. सो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर इज इम्पॉर्टंट. आणि मी तुम्हाला सांगेन की रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्याचा आढावा म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, अँड हा दुसरा टॉपिक असायला हवा. आणि आपल्या विषयाच्या संबंधित जितकं म्हणून काम झालेलं आहे ते त्या आपल्या थिसिस मध्ये येणं आवश्यक असतं. आणि तुमच्या संबंधित विषयाचा साहित्याचा आढावा ज्यावेळेस तुम्ही घेता, त्यावेळेस मग असंही तुम्हाला त्याच्यामध्ये मेन्शन करावं लागेल की ज्या साहित्याचा आढावा तुम्ही घेतलेला आहात त्याच्यामध्ये आणि तुम्ही करत असलेल्या संशोधनामध्ये काय फरक आहे. डिफरन्शिएट बिटवीन युअर स्टडी अँड अदर रिव्ह्यूज. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला, जसं मी मागाशी म्हणालो, रिसर्च गॅप तुम्हाला फाइंड आउट करता येतो. म्हणजे तुम्ही जो अभ्यास करत आहात त्याच्या पूर्वी शेवटचा अभ्यास कोणाचा झालेला आहे, दॅट इज द रिस्क. तो तुम्ही तुमच्या रिसर्च गॅप मध्ये तुम्ही तो डेव्हलप करू शकता. तो पॅरा असेल किंवा 2-3 पेजेस असतील, वॉट एव्हर इट इज. Yes, the account of investigation is essential. A clear description and justification of your participant or procedures and materials. मग त्याच्यामध्ये अनेक फॅक्टर्स आले. म्हणजे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर नंतर मग ते तुमचं प्रोफाईल ऑफ द स्टडी आलं, किंवा जे तुमचं कोर टॉपिक चालू होतात, विशेषतः रिलेटेड टू युअर डेटा, हे सगळे जे आहे ना, त्याचे इन्व्हेस्टिगेशन त्या सगळ्या पार्टमध्ये हे सुरू असतं. त्याचं काम जे आहे ना ते चालू असतं. आणि साधारणपणे खरा रिसर्च जो आहे तो असं मानला जातो की तो तिसऱ्या टॉपिक पासून सुरू होतो. मग तिसऱ्या टॉपिक पासून, आणि सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक असतो तो तुमचा शेवटचा टॉपिक असतो. त्यामुळं जे कोर टॉपिक्स आहेत ते शेवटचे 4 असतात. जर का 6 टॉपिक तुमच्या रिसर्च थेसिस मध्ये असतील तर ते शेवटचे 4 टॉपिक फार मॅटर करतात. त्याच्या पूर्वीचं जो काही काम आहे ते तुम्हाला सहजपणे हँडल, टॅकल किंवा प्रिपेअर तुम्हाला ते करता येतं. परंतु ते शेवटचे जे काही 4 टॉपिक असतात, तिसऱ्यापासूनचे पुढचे सगळे टॉपिक, हे तुम्हाला बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द तुम्हाला ते तयारच करता येत नाहीत. त्यामुळं दॅट रिक्वायर्स हिअर.
And findings, details of what you found, your results or findings. Any research report मध्ये, any thesis मध्ये it is required. त्यामुळे फाइंडिंग्स जे आहेत ते मॅटर करतात आणि फाइंडिंगच्या आधारावर तुम्हाला तुमचे सजेशन्स जे आहेत हे देता आले पाहिजे. कन्क्लुजन्स तुमचे जे आहेत बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स यू हॅव टू प्रिपेअर द कन्क्लुजन्स. कन्क्लुजन मध्ये कदाचित डेटा तुम्हाला कमी जास्त वापरण्यासाठी स्पेस आहे, स्कोप आहे, पण फाइंडिंग्स मध्ये मात्र तुम्हाला डेटा जो आहे तो वापरावा लागतो. आणि मग ज्यावेळेस तुम्ही ते कन्क्लुजन्स लिहिता, मग ते फाइंडिंग जे काय सांगतो त्याचा जो डेटा सांगतो बेस्ड ऑन दॅट फाइंडिंग यू हॅव टू प्रिपेअर दॅट कन्क्लुजन. आणि मग फाइंडिंग्स आणि कन्क्लुजन्स किंवा जे काय प्रॉब्लेम्स त्याच्यामध्ये दिसतात आणि मग ते तुम्ही काय सजेशन्स देत आहात ते प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी, तो सगळ्यात दॅट इज द जिस्ट ऑफ युअर रिसर्च थिसिस. ते सगळ्यात महत्वाचा तो पार्ट असतो. सो फाइंडिंग्सला बऱ्याच वेळा असं होतं एकेका विद्यार्थ्याचे 150 फाइंडिंग 150 फाइंडिंग्स दे हॅव मेन्शन इन देअर थिसिस. 150. So we say that you don't generalize it, you reduce these, don't give the common suggestions, common conclusions. You give the specific conclusion, specific findings, specific suggestions which are related to your research work only, your study area only. तर मग ते स्पेसिफिक प्रिसाइज होतं ते. अदरवाइज कॉमन आणि इकडे तिकडे ते घुमत जाणं त्याला त्याच्यामध्ये तो आपण वेस्ट ऑफ टाइम अँड वेस्ट ऑफ पेपर्स हे सगळ्या गोष्टी होतात. त्यामुळे यू शुड बी व्हेरी प्रिसाइज. डिस्कशन्स. Now I'm come to that last part of my presentation. This is the last slide of my presentation. A discussion of your findings. म्हणजे जे तुमचे जे फाइंडिंग्स आलेले आहेत त्या फाइंडिंग्सचं जे इंटरप्रिटेशन आहे ते तुम्हाला प्रॉपर करता आलं पाहिजे. Based on the data, when you process the data, some tables, some graphs that the software will prepare. आणि मग त्या बेसवरती आपल्याला अनेक फाइंडिंग्स जे आहेत ते फाइंडिंग्स आपल्याला इंटरप्रेट करायचे असतात. डेटा इंटरप्रेट करावा लागतो, टेबल्स एक्सप्लेन करावे लागतात. सो that part is very essential. Now you say may include some background information, a reminder of the main purpose of the study is okay. म्हणजे आपल्याला हे नेहमी लक्षात असलं पाहिजे की आपण कोणता स्टडी करत आहोत आणि त्याला रिलेटेड इन्फॉर्मेशनच आपल्याला द्यायची आहे. समरी ऑफ रिझल्ट्स, फाइंडिंग्स, डिस्कशन ऑफ द फाइंडिंग्स, commenting on whether they are expected or not, whether or not they support the original, each and everything you can easily understand here. I already said that the PPT to the organizer, if you ask them, then they will share you. Okay. The recommendation for the recommendation for and justification of the future work is also essential. And see, the discussion part or the interpretation part is a very, very important, and that is the core part in the research thesis. That's the core part. Without this part, you cannot prepare findings, conclusion, and suggestion. So this part is important. So the discussion means the interpretation part is very, very essential in that research thesis or in research report also. In conclusion, what conclusions you have come to, including the implications and wider significance of your research? Yeah. Because I told you that the last topic is very, very important. If you want to develop new theory, if you want to develop some new models, and if you want to apply that model in your research, that will be the highest thing in your research work. बऱ्याच वेळा आपण जो डेटा आहे तो डेटा घेतो आणि त्याच्यावरती काम करतो आणि तो जो हे आहे जो आपला जो काय थिसिस आहे तो सबमिट करतो. तो थिसिस नसतोच, तो रिपोर्ट असतो. कुठल्याही रिसर्च पीएचडीच्या रिसर्च मध्ये आहे तसं डेटा घेतला आणि तुम्ही प्रोसेस कोणता सबमिट केला तो त्याला रिसर्च म्हणत नाही, तो रिपोर्ट झाला.
त्याला पीएचडीचा प्रबंध, थिसिस म्हणत नाही, तो रिपोर्ट झाला. रिसर्च आणि प्रबंध जो त्याला आपण थिसिस म्हणतो इंग्लिशमध्ये, आणि रिपोर्ट ज्याला आपण अहवाल म्हणतो, हे नेहमी आपण लक्षात ठेवा की आपण नव्याने त्याच्यामध्ये काय कॉन्ट्रीब्युट केलेलं आहे. हा प्रश्न नेहमी तुमच्या पीएचडीच्या प्रोग्रेस रिपोर्ट ज्यावेळेस तुम्ही सबमिट करा जाल, तुमचं प्रेझेंटेशन ज्यावेळेस राहील, तुमचा थिसिसचा ज्यावेळेस तुमचा वायवा होईल, डीआरसी समोर ज्यावेळेस तुमचं प्रेझेंटेशन होईल, हे विचारलं जाईल पुढे जाऊन की तुमचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे, व्हॉट इज युअर कॉन्ट्रीब्युशन इन युअर रिसर्च वर्क. आणि ते जर का तुम्ही जस्टिफाय केला असेल, ते जर तुम्ही त्यात कॉन्ट्रीब्युट केला असेल, सो दॅट विल बी द हायेस्ट थिंग्स विच वी हॅव डन in your research work, related to your research work. So that is the expectations from any kind of research thesis. So हे कन्क्लुजनचा जो काय टॉपिक आहे तो फार मॅटर करतो ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये. अँड रेफरन्सेस आता वेगवेगळ्या स्टाईलनं दिलं जातं. अमेरिकन स्टाईल आहे, पुन्हा आपले इंडियन स्टाईल आहे. हे असे आता अमेरिकन स्टाईलमध्ये जास्त दिलं जातं, पण त्याचं जे इनिशियल नेम आणि इनिशियल, आणि त्याच्यानंतर इयर ऑफ पब्लिकेशन, त्याच्यानंतर ते पुस्तकाचं नाव, पब्लिशर, त्याच्यानंतर ते कधी पब्लिश झालं, कुठं पब्लिश झालं, हे वगैरे वगैरे. रेफरन्सेस जे आहेत हे रेफरन्स बुक असू शकतात, रिसर्च पेपर असू शकतात, त्याच्यानंतर अनपब्लिश्ड थिसिस हे असू शकतात, गव्हर्नमेंट रिपोर्ट्स हे असू शकतात. हे सगळे रेफरन्सेस हे असू शकतात. रेफरन्सेस देण्याची एक पद्धत आहे. मी बिब्लिओग्राफी आणि रेफरन्सेस मध्ये फरक आहे, आणि आपण ते थोडस, जसं रिपोर्ट आणि थिसिस मध्ये फरक आहे, तसं रेफरन्सेस मध्ये आणि बिब्लिओग्राफी मध्ये थोडस फरक आहे. प्रत्येक टॉपिक संपल्यानंतर आपण रेफरन्सेस द्यायचे असतात. टॉपिक संपला की रेफरन्सेस, समजा 15 रेफरन्सेस आपण पहिला टॉपिक संपल्यानंतर दिले असतील, ते 15च्या 15 रेफरन्सेस आपण कुठं साईट केलेला आहे, कुठं कोट केलेले आहे, त्या टेक्स्ट मध्ये असावे लागतात. असंही असून चालत नाही. तुमच्या टॉपिक संपल्यानंतर 20 रेफरन्सेस आहेत आणि टेक्स्ट मध्ये मात्र तुम्ही 15 दिलेले आहेत, तो इनकम्प्लीट आहे, ते चूक आहे फार मोठी. त्यामुळे रेफरन्सेस जे आहेत ते टॉपिक संपल्यानंतर, सगळे टॉपिक संपल्यानंतर बिब्लिओग्राफी येते, प्रत्येक टॉपिक संपल्यानंतर रेफरन्सेस येतात. त्यामुळे रेफरन्सेस जे आहेत ते तुम्हाला प्रत्येक टॉपिक संपल्यानंतर ते द्यावे लागतात, आणि ते देत असताना तुम्हाला ते शेवटचे जे काय तुमचे 15-20 जे काय रेफरन्स, किती काय तुमचे जे काय रिक्वायरमेंट आहे त्याप्रमाणे तो जो काय नंबर आहे, तो नंबर तुम्हाला त्या टॉपिकच्या टेक्स्ट मध्ये तुम्हाला तो कोट करावा लागतो, म्हणजे मोर प्रिसाइज असं त्याचा. आणि मग बिब्लिओग्राफी जे आहे, तुम्ही जेवढे म्हणून रेफरन्सेस वापरला असाल, त्याच्याशिवाय सुद्धा बिब्लिओग्राफी मध्ये अनेक रेफरन्सेस ऍड होऊ शकतात. एक मी उदाहरण सांगतो. समजा मी 2 पुस्तकं जे आहेत, हे 2 पुस्तकं कुठलेही इंडियन इकॉनॉमीवरती मी 2 पुस्तकं वाचलेले असं समजू, आणि त्यातल्या एकाच पुस्तकाचा मी रेफरन्स घेतलेला आहे. एक पुस्तक मी फक्त वाचलेलं आहे, पण त्याचा रेफरन्स म्हणून मी त्यात घेतलेलं नाही. परंतु मी जे पुस्तक वाचलेलं आहे ते पुस्तक मी बिब्लिओग्राफीमध्ये ऍड करू शकतो, रेफरन्स मध्ये जरी मी ते करत नसलो तरी. तो हा जो आहे, हा रेफरन्सेस आणि बिब्लिओग्राफी डेव्हलप करण्याचा, तो त्याला काय म्हणतो आपण, लिहिण्याचा, ती लिहिण्याची ती एक पद्धत आहे. अपेंडिसाइज जे आहेत हे तुमचे क्वेश्चनेअर असू शकतात, तुमचे अजून काही इम्पॉर्टंट काही डॉक्युमेंट्स असतील, गॅजेट असतील, तर ते पण तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता. आणि हे सगळे अपेंडिसेस हे तुम्ही हे शेवटी जोडू शकता तुमच्या कन्क्लुजनच्या टॉपिकच्या शेवटी. पण त्याची संख्या थोडीशी कमी असावी, म्हणजे आवश्यक जे आहेत ना तेच असावे. म्हणजे नसेल तर कन्क्लुजनचं टॉपिक लहान आहे, अपेंडिसेस मात्र जास्त आहेत, अशा पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये लिहून चालणार नाही. त्यामुळे ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत, ह्या त्या आपल्या रिसर्चच्या स्ट्रक्चरमध्ये किंवा त्याच्या त्या कॉम्पोनंट्स मध्ये, विशेषतः रिपोर्ट आणि थिसिस हे प्रिपेअर करत असताना हे आवश्यक असतात. त्या अर्थानं हे जे काही इन्फॉर्मेशन आहे हे तुम्हाला नक्कीच उपयोगी पडेल असं मी समजतो. मला ऑर्गनायझरनी जी वेळ दिलेली होती त्या वेळेमध्ये मी थांबतोय. ही शेवटची स्लाइड आहे, आणि मला वाटतं काही प्रश्न जर काय विचारले, मी अजून एक 10 मिनिटं, मी अजून युनिव्हर्सिटीमध्येच आहे,
अजून एक 10 मिनिटं जर का काही प्रश्न आले असतील तर त्याच्यावर मला बोलायला आवडेल. मी या निमित्तानं बुर्ला कॉलेजचे प्राचार्य, त्यांचे सर्व जे काही संयोजन समितीचे पदाधिकारी जे काय आहेत, IQAC कोर्स कोऑर्डिनेटर, हे सगळे, ह्या सगळ्या लोकांचं मी या निमित्तानं आभार मानतो की आपण रिसर्च स्टुडंट बरोबर मला या एका इम्पॉर्टंट टॉपिकवर डिस्कस करायची संधी, इंटरॅक्ट होण्याची संधी दिली. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर पेशन्स. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. काही क्वेश्चन्स असतील, क्वेरीज असतील तर सरांना विचारा. सर नमस्कार. हॅलो. नमस्कार सर. नमस्कार पाटील सर. अतिशय व्यवस्थित माहिती सांगितल्याबद्दल प्रथमतः धन्यवाद आणि आभार. प्रश्न असा होता की सर, भाषा विषयाचं प्रबंध लेखन करताना पहिलं प्रकरण जर सोडलं तर अन्य प्रकरणाची शीर्षकही बदलतात, पण इतर विद्याशाखांचा जर विचार केला तर सर्व प्रकरणामध्ये एक वाक्यता आहे, अगदी प्रस्तावनेपासून ते 5व्या प्रकरणापर्यंत. पण भाषा विषयामध्ये हा फरक का आहे सर? त्याचं काही कारण आहे का शास्त्रीय? आता खरं म्हणजे आपण थोडस आपले जे काय आपल्या विषयातले जे काही एक्सपर्ट्स आहेत ह्यांना जर बोलला तर अधिक चांगला आहे, परंतु जे मला त्यातला जो काही सेन्स आहे तो हा आहे की मला वाटतं मराठी शिवाय हिंदीचं सुद्धा सेम आहे आणि मला वाटतं इंग्रजी याचं सुद्धा सेम असू शकतं. मला वाटतं इंग्रजी थोडंसं वेगळं असावं, परंतु हिंदी आणि मराठीच्या बाबतीत तुम्ही जो प्रश्न उपस्थित केला ती थोडीशी सिमिलॅरिटी दिसते. कारण पहिल्या टॉपिक नंतर मला वाटतं साहित्याचा आढावा सुद्धा ह्या दोन्हीही विषयामध्ये तो असतो आणि त्याच्यानंतर मग थोडासा जो काही बदल आहे, कारण लँग्वेजेस आहेत आणि लँग्वेजची मेथॉलॉजी ही वेगळी असते. एक आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की ज्यावेळेस एखाद्या विषयाचं स्ट्रक्चर बदलतं थिसिसचं, त्यावेळेस ती मेथॉलॉजी जी आहे ते मेथॉलॉजी त्याला ती कारणीभूत असते. रिसर्च मेथॉलॉजी शिवाय ज्या पद्धतीची मेथॉलॉजी त्या विषयामध्ये डेव्हलप झालेली आहे त्याच आधारावर आपल्याला थिसिस जो आहे किंवा जो काय प्रबंध जो आहे तो डेव्हलप करता येतो. आणि आपल्या इंडियन लँग्वेजेसमध्ये हे जे काही सब्जेक्ट्स जे आहेत विशेषतः लँग्वेजचे, त्या प्रत्येक लँग्वेजचे जे काही रिसर्च मेथॉलॉजी जे आहेत त्या वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या डेव्हलप झालेल्या आहेत. आणि ज्यावेळेस मग रिसर्च मेथॉलॉजी वेगवेगळ्या पद्धतीने डेव्हलप होते, डेफिनेटली त्याचं जे काय टॉपिकचा जो काय सिक्वेन्स असेल किंवा त्याचं जे काय स्ट्रक्चर असेल त्या थिसिसचं हे सुद्धा बदलतं. थँक्यू सर. येस सर. अजून कोणाला काय विचारायचं असेल तर विचारू शकता. सर इथे एक क्वेश्चन आहे, सिद्धाराम भास्के यांनी विचारलेला. ऍज अ न्यू रिसर्चर वेन वी राईट, आवाज येत नाही मला. सिद्धाराम भास्के ह्या रिसर्च स्कॉलरने एक प्रश्न विचारलेला आहे. ऍज अ न्यू रिसर्चर वेन वी राईट रिसर्च रिपोर्ट ऑन टू whom and why, म्हणजे आय एम नॉट गेटिंग प्रॉपरली because the sound problem is I'm not getting properly because loudly please tell me. Okay. भास्के सर, हे प्रश्न तुम्ही विचारता का सरांना? इथनं आवाज थोडस कमी येतोय. कमी येते आवाज, येते मला कमी येत नाही, प्रॉपर येत नाही. विचारा सर. प्लीज भास्कर सर प्लीज. हा नमस्कार सर. हा नमस्कार. सर माझा प्रश्न असा होता की नवीन रिसर्चरने रिसर्च रिपोर्ट कधी लिहायचा आणि तो कुणाला लिहायचा आणि का लिहायचा? नाही, आपण रिसर्च रिपोर्ट लिहित नाहीये, आपण रिसर्च थिसिस लिहितोय. आपण थिसिस लिहिणारे आपण असतो, म्हणजे जे काही पीएचडीचे जे काही विद्यार्थी आहेत ते. आणि रिपोर्ट जो असतो तो रिपोर्ट जो आहे तो आपला पार्ट नाही आहे. तो आपल्याला बऱ्याच वेळा रिसर्च जे काही करणारे जे विद्यार्थी आहेत, पीएचडी करणारे जे विद्यार्थी आहेत, त्यांना असं वाटतं की तो थिसिस म्हणजे तो रिपोर्ट आहे असं वाटतं, पण तो थिसिस हा रिपोर्ट नसतो. तो थिसिस हा थिसिस आहे. रिपोर्ट जो आता मी जे 1 तास सव्वा तास जे सांगितलं की जो डेटा आहे तसंच आपण ते मांडत असतो त्याला रिपोर्ट म्हणतो आपण. आणि थिसिस जो आहे, जे तुमचं जे काय जो विषय आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही काय कॉन्ट्रीब्युट करत आहात तो थिसिस आहे. तुम्ही जो विद्यापीठाला जो फायनल थिसिस सबमिट करणार आहात तो थिसिस आहे. दॅट इज नॉट द रिपोर्ट, दॅट इज अ थिसिस. हो सर. So I already make the difference between thesis and report. Okay, so you are
you will be going to Yes, sir, submit yes. your thesis, not report. Yes. येस सर, मला ते कळालं सर, पण असा प्रसंग कधी येतो आपल्याला की आपल्याला एक रिसर्च रिपोर्ट लिहायचा आहे, हा. असा प्रसंग कधी येतो Yes. का आपल्याला? आता समजा तुम्ही तुमचं थिसिस सबमिट केल्यानंतर तुम्ही अवॉर्ड झालात आणि तुम्ही डॉक्टरेट झालात आणि तुम्हाला कुठल्या तरी एखादा रिसर्च इन्स्टिट्यूट मध्ये रिसर्च ऑफिसर म्हणून समजा जॉब मिळाला असेल, हो सर, हो आणि सर. रिसर्च ऑफिसर म्हणून तुम्ही जॉब करत असताना गव्हर्नमेंट जे आहे ते तुमच्या रिसर्च इन्स्टिट्यूटला फंडिंग करत असतं. ते हो सर. करत असताना समजा काही रिसर्च प्रोजेक्ट जे आहेत हे तुम्हाला सँक्शन होत असतात, आणि अच्छा. रिसर्च प्रोजेक्ट जेव्हा सँक्शन होत असतात त्यावेळेस मग ते जे काही रिसर्च असतं ते रिसर्च रिपोर्ट असतात, ते ओके सर. रिसर्च थिसिस नसतात, ते रिसर्च रिपोर्ट असतात. आता जसं मला माझी ओळख करून देताना कोर्स कोऑर्डिनेटर म्हणाले की 5 रिसर्च प्रोजेक्ट माझे झालेले आहेत पूर्ण, ते माझे अच्छा. रिसर्च थेसिस नाही आहेत, ते माझे रिसर्च प्रोजेक्ट आहेत. त्याला ICSSR असेल, UGC असेल, बार्टे असेल, विद्यापीठ असेल फंडिंग दिलेलं आहे. येस येस, बरोबर. म्हणजे हो, हा सर. फरक आहे रिसर्च रिपोर्ट मधला. आणि थेसिस जे आहे ते माझ्या डिग्रीसाठी असतं, त्याच्यामध्ये माझं कॉन्ट्रीब्युशन असतं. परंतु रिसर्च रिपोर्ट जो असतो ते मी मला जे काय डेटा कलेक्ट करायचा आहे, प्रोसेस करायचा आहे आणि रिपोर्ट सबमिट करायचा आहे, हा फरक जो आहे तो लक्षात घ्या. आणि तुम्ही रिसर्च रिपोर्ट कधी करू शकता, जर तुम्हाला आता सध्या सुद्धा जर का तुमच्या गाईडला एखादा रिसर्च प्रोजेक्ट युजीसीनं सँक्शन केला असेल आणि तुमच्या गाईडनं तुम्हाला रिसर्च असिस्टंट म्हणून अपॉइंट केला असेल, तर त्या रिसर्च प्रोजेक्टवर तुम्ही जे काय काम कराल तो इट इज टोटली रिलेटेड टू युअर रिसर्च प्रोजेक्ट. अंडरस्टँड, यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम टॉकिंग. सो तुमच्या गाईडनं, आता बघा पुन्हा मी सांगतोय हे सोप्या भाषेत, तुमचे जे कोणी गाईड असतील त्या गाईडना काही रिसर्च प्रपोजल त्यांनी फंडिंग एजन्सीना सबमिट केल्यानंतर त्यांना सँक्शन मिळत असतं, काही लाखाचं अनुदान मिळत असतं. आणि त्या प्रपोजल मध्ये रिसर्च असिस्टंट किंवा रिसर्च असोसिएट, प्रोजेक्ट फेलो अपॉइंट करण्यासाठी तरतूद असते. समजा तुमच्या गाईडला असं जर काही एखादा प्रोजेक्ट मिळाला असेल आणि तुमच्या गाईडनं असं ठरवलं असेल की तुम्हाला रिसर्च असिस्टंट म्हणून अपॉइंट करायचं, तर ते जे काही काम चालेल ते टोटली रिसर्च प्रोजेक्ट रिलेटेड काम चालेल. आणि तुमचं जे काही काम असेल स्वतंत्र ते रिसर्च थिसिस हे वेगळं असेल, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके सर, थँक्यू सर. राईट, थँक्यू सर. हॅलो सर. हॅलो. हो सर, विचारा सर, विचारा. हॅलो सर. तर please, please. एखाद्या इंडस्ट्रीनं आपलं प्रोडक्टचं मार्केट शेअर कमी व्हायला लागलंय, मग त्यांनी जर सर्च करा म्हटलं तर त्याला रिसर्च प्रोजेक्ट म्हणता येईल ना आपल्याला? पुन्हा एकदा विचारा सर आपण. एखाद्या इंडस्ट्रीचं त्यांचं प्रोडक्टचं मार्केट शेअर कमी व्हायला लागलंय, म्हणजे आता कारचे प्रोडक्ट्स आहेत, पूर्वी 42% होता, आमचं 35% झालंय, मग त्याबद्दल रिसर्च करा तुम्ही, का कमी व्हायला लागलंय. तसं जर दिलं तर त्याला आपण रिसर्च प्रोजेक्ट म्हणू शकतो ना? नाही, त्याला आपण रिसर्च प्रोजेक्ट नाही म्हणू शकत, त्याला आपण सर्वे जे आहे, सर्वे ज्याला आपण सर्वेक्षण म्हणतो मराठीमध्ये, हे सर्वे जे आहे हे मार्केटिंग रिलेटेड जे काय कामं असतात हे सर्वे मेथडनं एक छोटासा एक डॉक्युमेंट हे बनत असतं. आणि मग सर्वेमध्ये त्या कंपनीचं जे काय प्रोडक्ट आहे ते का कमी, त्याची पॉप्युलरिटी काय कमी होत चाललेली आहे किंवा का वाढत आहे, याच्या संदर्भात एखादा सर्वे करून छोटासा एक बुकलेट टाईप सर्वे, तो बेस्ड ऑन द सर्वे जे काय इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होईल, एखादा छोटासा मोनोग्राफ असेल किंवा एखादा एक्झिक्युटिव्ह समरी असेल किंवा छोटासा रिपोर्ट सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता, ते त्याप्रमाणे त्याला आपल्याला नाव देता येईल. ओके सर. सर्वे खरं तर मेथड आहे सर, मेथड अँड टूल फॉर डाटा कलेक्शन, बरोबर ना सर? हो, नाही म्हणजे कसं त्यांचा जो काही प्रश्न होता तो कंपनीचा एखादा प्रोडक्ट समजा कमी होत चाललेला आहे, तर त्यासाठी त्याला पहिलं सर्वे मेथडने जावं लागेल. आणि सर्वे मेथड डेटा कलेक्ट केल्यानंतर मग जो काय जे डॉक्युमेंट तयार होईल त्याला आपण छोटंसं डॉक्युमेंट किंवा छोटासा रिपोर्ट असं म्हणू शकतो. थँक्यू मॅम. मला असं वाटतं की प्रश्न संपलेले आहेत. हो. येस सर, येस सर. मे आय स्पीक सम वर्ड्स? येस मॅम. Sir, first of all, actually I don't have questions, but I want to speak some words about Kamble sir. Yeah, sure ma'am. Kamble sir, I am speaking Sadul ma'am. Okay.
So I want to say some words about you, sir, because Yeah, please, please. uh, सर मीन्स जैसे पहली बार मतलब मैंने देखा था जब यूनिवर्सिटी में, सो आई डोंट थिंक दैट द पर्सन इज मे बी वेरी रूड एंड वट एवर आई जस्ट एक्सपेक्टेड, सो हाउ द गाइड विल बी रिसीव मी. So some means lot of actually lot of confusions and lot of expectations are there, but whenever I see you, very means every time when I visit the sir now, he receive me as a very cool mindedly and smiley, and so means the sir is so down to earth and humble. It's said na, Thank you. greatness is to stay humble. It exactly suited to you, sir. Thank you for your kind words. राईट. Thank you very much. आनंददास मॅडम, एक गोष्ट सांगायचं आहे की म्हणजे विद्यापीठातल्या प्राधिकरणातील जे लोक आहेत त्यांना हा हा आणण्याचं कारण एक आहे की म्हणजे रिसर्च स्कॉलर्स आणि जे विद्यापीठ प्रशासन म्हणजे गाईड्स असतील किंवा डिरेक्टर्स असतील त्यांच्यामधलं थोडंसं दुरावा कमी व्हायला पाहिजे आणि थोडंसं कम्युनिकेशन वाढायला पाहिजे ह्याच्यासाठी यस यस सर. प्रीवियसली अपना डिस्कशन हुआ था, किसी ने कहा था कि मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी में बहुत ही मतलब डेंजरसली होते हैं, कि मीन्स करप्शन है लाइक ऑल दैट, और इवन मीन्स कम्युनिकेशन में भी उनका ईगो, वैसे बहुत सारी चीज दिखाई देते हैं. बट अपने यहाँ पे है ना सर, एनवायरमेंट इज टोटली डिफरेंट, कि मीन्स ऐसे अपने को लगते नहीं है कि सर इतने ग्रेट पर्सन होके भी ना अपने को इतने मीन्स प्यार से वो रिसीव करते हैं ना, कि वी डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ ग्रेट पर्सन्स. So I am a student of economics, so don't say the great and all these things. Okay. Thank you very थँक much यू for फॉर your युअर kind काइंड words. वर्ड्स मॅम. Thank you, No, sir. it's my real experience, sir. Actually, I don't prepare to say such words, but it's my real experience I'm sharing with you. Thank you. Thank you, sir. कोणाला अजून काय विचारायचं? दत्ती, पूर्णिमा दत्ती, आपल्याला काय विचारायचं? तर इट्स 7:30 नाव. सर No, sir. No, sir. No, sir. Thank you, sir. सर धन्यवाद सर. आपण खर तर आता बॅकग्राऊंडला माझा एक लग्नाचं वराड चालू आहे आणि त्यामुळे आवाज म्हणजे ते सुद्धा आवाज म्हणजे ह्या रिसर्चच्या त्या बॅकग्राऊंड मध्ये घुमत आहे असं मला वाटतं. तर खर तर सर आदरणीय गौतम कांबळे सर, आपण इथं ह्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आपल्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे रिसर्च रिपोर्ट आणि त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ह्याबद्दलची छान पद्धतीने माहिती आपण सांगितलं आणि बरेच असे प्रश्न आहेत त्याचंही आपण उत्तर दिलं आणि आपलं जे शंका आणि निरसन त्या शंकाचं निरसन केलं. आमचे रामचंद्र बुर्ला महिला महाविद्यालय आणि रिसर्च प्रमोशन कमिटी IQAC कमिटी यांच्या वतीने मी आपला आभार मानतो आणि इथे सेशन संपलेलं आहे. धन्यवाद सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you, sir.